On today's episode of the special visit we had with the 26's gang member, he talk about the 26's hard work or duties as gang member. Note this video is in Zulu language. English version will be done soon. Oh, bese kuba ukuthi ke lana e26 imisebenzi ikhona and futhi uba khona kwemisebenzi it's not like mhlawumbe uba khona umsebenzi mhlawumbe imisebenzi la ngaphansi inzima yonke bafowethu awukho umsebenzi olula la ngaphansi ingakho le ndoda le yama ukuthi ushayisa kuyona egate ikubuza ukuthi uzofunani usholo wena futhi hayi njengoba ngilana ngizofuna umsebenzi ibisiyasho ukuthi umsebenzi owangako ukhona kodwa lo msebenzi okhona unzima uhlula amadoda kodwa lamadoda ahlulekayo akusho ukuthi wonke ayahluleka ibisifasa ngokuthi akahlulekile yonke ngangani noma ngobani basekhona abawusebenzayo okuyiwona abantu awumele lo msebenzi so imisebenzi bafisa umsebenzi enzima ukangangokuba 26 eyintoni kanjalo sibala uthi ubambile seshisa liphule esandleni ngonobangela usudalekile nakanye ngaloko nobangela makhulunywa ngento sayibeka njalo kusokhulunywa ngokuthi isimo osukusona sikhuluma nge-current situation osukusona kumele uma into neyodwa oyikhulumayo nento oyenzayo ungashintshi iy'tori zakho ungakhomba abantu ungashift ama-blame ukuthi hayi njengoba ngilana mina usibani bani wenze kube kanje cha let's say nginisibona mhlawumbe ngokuphakama nje because lento into eyenzakalani let's say mhlawumbe yonyusa isitebhisi sakho ufuna ukuphakama masuphakama phela for sure vele ojele bazokushaya vele ngeke bangakushaya obaba makudilikele ubaba noma ubaba babekudilikele wena kumele ukhale wena ngoba sisuke sikhona thina singaphakathi ibhilidi sikubhekile ukuthi uyakhala yini wena kumele ukhale wena ngoba shithe bekwakhala lento yenza lapho lento ubuyenze ukuthi uchithe kahle usithatha ngento njengento engekho thina futhi waste of time ufuna ukuthi uyishawule wena kanje lokuphele kanjani mathi ubambile sesisepho esandleni ngonobangela usudalekile kuthi wena usibophezela isimelo suke sesenzekile awukhulumi lutho mamele ungakhali awukhali kuze ukuthi lo simo siyadlula sibe siyabonana ukuthi no nomuntu nowindoda ngoba sikhumbula vele sokuphakama nje awuzovuka ngoba uxabene nabanye abafowethu uvele usukuyophakama awuzovuka ngoba mhlawumbe ngene ikhona ucikile ikhona umuntu wakho noma ikhona umndeni wakho othile khona usuyophakama uphakama ngoba usufuna ukunyuka isitebhisi esithile usufuna ukusuka la ukhona uye endaweni engaphezulu ngikhumbule ngithe sishiyana ngamagunya nangey'tebhisi so usukuphakama ngoba usufuna unyuka isitebhisi esithile uya kwesingaphezulu entweni esayibeka kanjalo-ke yila sesephoqa ukuthi okay awusikhombiseke wena ukuthi lento okhuluma ngayo uzokwazi ukuyimela ngoba la uyakhona kuwest kakhulu nalawo ukhona yabo imisebenzi enzima le ubambile seshisa liphole esandleni ngonobangela usudalekile umasho nomqondo umuntu owamagumba manje umhlaba uphile sizizwe sizonke ngesahluko sokusabela nakhona ulo msebenzi lo ngoba wena kuthiwa wena unikwe imvume yokuthi wena ukhulume nomuntu owaba noma nomuntu ongesona isisebenzi umconvincele ukuthi abe yilento ofuna ukuthi abe yiyona avume lento ofuna ukuthi wena ayivume akunike lento oyibonile wena kuyena wayidinga ukuthi uyayidingakala njengoba isisebenzi kumele ube nayo noma yena akwenzele lento le obona uthona njengesisebenzi uzongamukeleki noma uzongabi well accommodated maqhamuka uzofuna uku-approach ukwenza yona so sebenzisa lo muntu lo kahle kahle kuthiwa sebenzisa lo muntu wababa ukuze ukwazi ukuthi ube nalento le ekumele ube nayo yabo so nalapho ususebenza kanzima awulali ugqoka ubusuku nemini akusho ukuthi mfethu ngathi ugqoka ubusuku nemini sekuyicala makuthwala uphumulile la mhlawumbe uvala amehluleli isahluko lesikhuluma ngaso phela kahle kodwa ulala ungalele into osukuyenza wena usukuthi na okay la ulali khona mhlawumbe yenza uthi ufisa sokubuthongo nosokulala uyazazi kodwa mangikuvusa manje ngithi wena ngicela usishuthe ubani unzima lo msebenzi lo umuntu kumele umele zisho ukuthi ubani okay mina ngumandla wakabani kanje okay awusho ukuthi ugqokeni mina ngigqoka kanje okay awusho ukuthi uyalwe ngani hayi mina ngiyalwe kanje na umsebenzi kwalo msebenzi lo so ayingoba ukulula bafethu akulula
ayikho into enzima njengokuphinda into eyodwa several times uphindiswa abantu abahlukene and lapho ukade ukuthi kumele wenze iphutha shouldn't le nto uyikhuluma ayikho yonke okuthi sefuneka sibheke-ke manje sesihlela le nombolo manje ukuthi kahle kahle wena njengoba ukhuluma ngale nto lena wayithola kanjani ngoba abanye abafowethu inombolo bayilande nje isatshela bathi hayi nawo kulo lizobe isisebenza kanje abanye bathi barekhodele emafonini abanye bathi babhalelwe phansi futhi okuyinto thina singayikhuthazi noma singayigunyazi ukuthi yenziwe lento ngoba asikuphasisi lokhu ngoba siyakwazi ukubamba ukuthi lo mfethu nenombolo ayisabelayo uyilanda imashe lo mfethu nenombolo ayisabelayo uyifolishizile ngokukangako yabo so thina njengoba thina sikhona sikangako siyabheka nathi ukuthi okay yazi plan hayi lo mfethu uthi nakhona emasibambe emashini yakhe ayishayisele inombolo lethu hayi lo mfethu masibambe emashini yakhe ayishayisele inombolo lethu inombolo oyidayelayo igcwalisa inombolo esebenzayo so ilokho futhi ngikusho nje bafethu imisebenzi iyaya ngokuba inzima ihlule amadoda kodwa hayi sewonke kodwa akhona amadoda ahlulwe imisebenzi lokho ngeke sikufembe noma ngeke sikugwebe noma ngeke sikubalekele ukusho kodwa futhi siphinde sibalule futhi hayi sewonke ngoba nakho sikhona thina silokho sawumela nje umsebenzi unzima kodwa silekale sawumela siseka ngako siyasebenza nangu 6